Ready to go, hopefully. I'm born ready. Jetzt waren wir doch erst da gewesen. Ja. Das finde ich aber fast noch schlimmer, wenn du so nur so eine Viertelstunde hast, wieder gerade... Einfach weiter, du bist gerade so drin. Wach bleiben, Freunde. He? Scharf bleiben. Ja, wirklich. Ja, das ist wichtig. Ein Stein nach dem anderen. Ah, es geht nicht so gut, dass alle Fine-Touch spielen. Weiß ich nicht. Hast du den Eton hier? Hä? Hast du den Eton hier? Was ist denn mit dem Kästen los? So dumm, ey. Und plötzlich rennt er los. Aber es ist wieder ein Running Gag. Was ist denn mit dem Karsten? Ja, da werden wir jetzt auch die ganze Zeit so sagen. Vor allem er läuft und plötzlich rennt er einfach los. In die Wand rein. Aber beim Einspielen war er nie. Hast du sonst noch ein Spiel geschaut? Also, nein. Nicht, okay. Also beim Einspielen ist nie einseitig. Ich habe das Gefühl, vorhin beim Spiel hat es allgemein weniger Girls, wie immer so am Finaltag. Also hast du sie auch mit Wischen mega gut können heben und so. Hier doch. Men de som verkligen har junior, de vi pratade om med. Exakt. Och de andra Müller hade
78. Alltså när vi hade, 30 minuter när vi körde kvalet, då upplevde vi, är det någon timeout? Ja. Då upplevde vi ändå att det här var ganska tajt liksom, i tid, även fast det är samma som när de spelar 10 omgångar. Men jag kommer ihåg att vi bara... Ja, vi har isfält. Ja, okej, jag bara... ja. Ja. Procentuellt. Alltså hon kan få stirrblick på en. Ja. Hon viker inte av. Det känns som att vi har träffat dem så många gånger nu att man skulle vara lite mer tjenis med dem och vara lite så här. Men jag får en feeling av att hon inte gillar mig. Ja, jag får också en feeling. Men alltså typ som när Emma, när de bara... Man bara, men gud, de dömer ut mig. Okay. Allez, mitt. Yes, man. Sure. Fan vad kul det SWE. Hörrni, det var därför vi kom. Ja, det var Gaat op voor ziet. Mijn? Ja. Ja, mijn gaat op voor ziet. Dat is Engels, hè? Ja. Normaal. Ja. Vi får det eigenlijk. Het släpper out. Vad kul, nu är det roligt. Men kanske vill ha bits i mäken. Ja. Knap. Het is niet meer goed. 2. Engelsk recht goed. Oh. Ja, för länge. Nej, längre än inte. Nytt. Åh, scheiße. Sorry. 10. Nej, jag kan inte. Rent. Japp. Wow. Wow, upp. Nej. Backa. Bra satt Fia. Normal. Ja, men lite, men backa verkligen. Sorry. 4-0. Tror det skulle komma lite i alla fall, men... Hij is naar, wieder. Das ist gut. Ja. Also jetzt werden langsam Flaggen. Komm, nach muss er sein, Alina. Er ist nach, ist gut. Bis da, dran, einfach noch. Schön. Gut, schön. Gillar ni runt? Gut, das ist schön. Bra linje.
Der ist jetzt auch 0,6. Die Wüste hat in ins Haus gebracht. Also 4-0 wärst du. Wow, okay, wow, okay, da nicht Platz. Da nicht, Massenplatz. Aber es ist überall gleich fein, wirklich. Ja. Oh, Silvana, how do you feel about sleeping behind two lines? I think we don't. That's the Okay. rules. We've said that it was okay if we give each other space with other teams. Okay, but in the rules they say we are not Yeah, allowed. okay. I don't mind if you like that. Yeah. So that's. Please. What? Länge ist nach. Ist nicht schlecht. Länge ist recht gut. Die Linie ist auch gut. Die Linie ist gut. Ist alles bei dir. Genau, Preis. Ein bisschen Garle. Nein, die Linie ist sehr gut. Die Linie ist sehr gut. Sehr schön. Schöner Stein. Schönes. Was war die Diskussion? Taparok! Ja, Var bakåt gefragt, da! ob es okay ist, wenn wir abmachen, dass wir hinter der T-Line wischen und ich finde es nicht okay. Okay. Ja, jetzt haben wir es nie so gespielt. Sorry? Und es ist auch ein Schutzkonzept, das nicht zulässt, oder? Ja. Ja! Vill du ha mer? Men ta den is du vill ha! Vill du ha? Ja. Mir ist gleich. Bra linje! Bra linje! Var med den! Ja! Ja! Wow! Wow! Bara med! Ja! Ja! Hårt! Hårt Frida! Gå! Hårt Frida! Bra Agnes! Jag hade inte koll på er sida, så bra att du säger bara. Ich hatte 4-0 gehabt. Nej. Wo ist er? Okay, warte, wenn es geht. Bis da wäre gut. Sieht lang aus, Esther. Sieht lang Ist aus. gut. Noch Nicht mit Girl, putschen. für den Girl, für den Girl. Nimm ihn, kommt gut. Für den Girl. Oh. Ist, komm. Ein Stein. Ja. Lite överkall. Ja, ich kann so ein bisschen wieder. Dino-Style. Direkt-Style. 4-0 ist, glaube ich, auch gut. Red, ja! Wow! Ja! Ja! Wow! No, sorry. Am I loud? Ja. I'm allowed. Bra Ines! Nasse. Ich glaube, den hinten kannst du wie aufgeben. Kannst du hinten eine Rolle spielen? Silvana. Der geht auf den. Ja, Aber ich was wir spiele machen, ist der Doppel. Macht ja nichts, wenn unser Gel weggeht. Ja, solange er nicht bleibt, ja. Ja. Das 9. Ja, das 9. Gut. Das 9. Wow, nein. Wow. Okay, ist gut. Chappen är rätt bra. 10.
Fast wirklich. Ja, weniger sogar. Okay, den noch raus. Ren! Ja! Ja! Oh! Ren! Ren! Ja! Ja! Gut! Härligt. Grymt. Man får inte sopa bakom tiden. Randback ist nicht gut, hä? Precis, så får allt det jag vet. Randback findest du nicht gut? Mindfuck. Nein. Es gibt ja dann gleich zwei. Auch wenn er kommt. Sorry? Ja. Hon Ja. gillar regler. Nein, also. Okej. Hon sa såhär, det står i reglerna och så hörde de prata om det. Det står i reglerna. Och man måste bara respektera det. Okej, linjen är gut. Men hon gillar regler. Alltså det gör hon ju. Det är Nein, det. vertikal, wann vertikal? Nimm Wow. ein bisschen. Nein, du musst nicht gärlen. Oh, Du musst nicht gärlen. Ein bisschen darf er schon noch. Achtung! Zieh. Ist, komm. Fest, komm! Komm. Bis daher, komm! Ist. Einen Stein. Gillar du ticka? Gut so, gut gesagt, Didi. Vilka den handen, ingenting dåligt på... Kannst nachher nur noch einen. Va? Wenn es jetzt mein dritter wäre, würde Var ich vilka den har spielen, lite? aber dein erster. So winkeln, dass wir Schott und Säcken sind. Ja. Du kannst eigentlich so ein bisschen rüber. Weißt du, dass du da noch ein Vierfuß bist und da nicht. Also wenn wir jetzt wieder den Garten machen, was macht sie? Leiten wahrscheinlich da im Vierfuß vielleicht irgendwie. Vorne diese Folie und dann so gepackt. Wow! Wow! Auf diese Seite machen. Ja! Wow! Nej! Helt upp! Helt upp! Unser Gell, unser Gell. Ja! Wow! Nein, das ist mal, wenn sie nach Härligt. Das ist nicht schlecht. Ja, das ist recht gut. Sen. Ja. Das langt schon, oder? Vom Feld. Ja, auf jeden Fall. Wo ist auch, hast du mir Nej, gegeben vorhin? nej, det fick en Ein liten mehr. spinn. Der habe ich außer, ja, so gegeben. Mir so gegeben? Ja. Ein bisschen mehr. Ja. Du blev lite chockad över mitt val, du bara... Ja. 75. Tänk vad bra. Titt, så bra det blev. Den är bara i och så fan upp. Okay, Linie ist gut, hä? In der Gegnerkörn. Ja, Linie. De har hittat spåret. Wo ist er? Ja, Lyser Linie. bak nu. Fest, Det är Ester. absolut deras bästa Fest! slag. Fest! Fest, komm! Svaret om ni- Tia! Jävlar, hon kallar det. Tia! Go, 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 go! Japp, 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 japp. Okay. Gut gewischt. Gut so, Tiri. Gut gewischt, Esther. Ich habe noch Glück gehabt. Das ist nicht schlecht. Aber es wäre besser gewesen, wenn er durchkommt. Jag tror också det är klart. Okay. För om de är där, då kan vi Ja, gillar du den? Ja, es macht's. Wir vertragen jetzt da jetzt im Moment gerade noch. Jag spelar fart dit. Så nästa spelar med fart. Ja. Men jag spelar en dragning, men... Det är inte så nice för att fika. Spela en pik. Följ med. Vorder ist nicht drin dann. Jag tror bara käppar. Jag håller helt med. Om du kollar upp. Kör på att det är riktigt dåligt. Nein, nein. Aber einfach. Ja, wir haben nicht noch gelernt. Nein, ich meine, wenn er perfekt, wenn er durchkommt, ist er perfekt. Und nachher. Oder Pisstap. Also wäre es leicht. Dann hat sie einfach auch einen für zwei. Der hat sie sowieso. Roland
Ja, wenn sie ja, dann muss sie rausrollen jetzt, aber ja, sonst... Könnte man auch blitzen. Ah nein, dann wird es dann einfach. Ja, leicht heppen. Wow! Warte. Doppel ist fast nicht möglich im Moment für sie. Ja, verkligen. Ja, auf 2 noch. Ja, finde ich recht gut. Da. Kannst du noch mal gleiche Seite kommen? Auch der vorne ist er gut. Wenn er besser wäre, wenn der wäre gut. Genau, das ist das Ziel. So, nochmal. Gib dir ein bisschen mehr, ist gut. Ja, ist gut. Ja. Bis der Vierfuß wäre perfekt, Esther. Ja, aber auch vorne noch. Okay, so 85 lang, jetzt oder sogar 90, das ist ja wirklich hinten nach gewesen. Hinten 90. Okej, ja precis. Om det är typ så att det ligger så att om man tjappar så får vi 1, då kan jag slå. Men om det ligger så att om man tjappar så får vi 2. Då Hey, Linie ist gut. Okay, Stina, Esther. Lauf mega gerade noch, hä? Fest! Lauf noch mega gerade. Fest, komm mit Tiri, hilf mit, komm. Fest, komm, hilf mit, Tiri. Fest, 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 fest. Go, 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 go. Fest, 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 tritt. Go, 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 go. Okay, super. Gut, ist besser als der. Ist gut. Perfekt. Gut gewusst, Esther. Ja, mega gut gewusst. Okay, hello ladies and gentlemen. I hope this commentary is working now. Welcome to the Women's Masters 2020, the 15th edition. My name is Bastian Wüest, and sorry for the delay. We've had troubles with audio all weekend long. I hope this is going to work now. Thank you very much to our technical crew, Martin Stucki, you're a hero, for helping us out here on this lovely Sunday morning. We are watching the semi-final between Sweden's Anna Hasselborg and Switzerland's Silvana Tirinzoni. And we are in the first end, just down to the very last rock. Schori hätte man wahrscheinlich Zeit gebraucht, aber jetzt. Ist gut, ist nicht Sinn. And it's Anna Hasselborg will be hitting for a single, as it looks like. Überraschend, dass der noch so kommt. Det är absolut mycket helt upp. So please, at this point, if you feel like there is one sound that is too loud, or if you cannot really understand what I am saying, please do let us know in the commentary box, as we only have limited resources to check ourselves. So and this was the first end. Both of these teams already played a game today, and there will be another one for the winners. As we're not playing a bronze medal game in this tournament here. So it's a single for Anna Hasselborg, saving herself in her first end with a nice hit and roll. And it will be Sofia Maberg's getting us started here in this second end. Så håller lite upp, Magnus. Okej. Tack för Alice. Nej, driver. Bra linje. Okej. Klaras. Nice center guard there. Alltså, i alla fall i linje.
of course looking to keep those rocks in play. Being only one up is not necessarily the position you want to be in after the first end. So you certainly want to keep the pressure going, especially if you realize that the other team is a woman down. In this case, of course, Melanie Barbeza is still recovering from a knee surgery, which she's undertaken recently. Should be back on the ice in a few weeks. Both teams very happy to play aggressively here. Come around already cold. Trying to get that game into the center of the sheet. Nice come around. Doesn't get complete cover, and there's maybe a tad too long for their liking, as Silvana Tirinzoni or Esther Neuenschwander in this case can just draw right onto it, really. But certainly goal accomplished. The game will now be played in the center. It will be quite difficult for Team Tirinzoni to make use of that corner guard. So they're trying to tap it out. Or tap it back at least. Very well done. Hit and roll attempt here by Agnes Knochenhauer. Didn't quite curl up enough. But does the trick, removes the yellow rock. And now there's a chance for Silvana Tirinzoni and Esther Neuenschwander to get a bit more to the side. Of course, a roll behind the center guard would not be terrible. Just rolls in between. Bit too little or a bit too much sweeping there. It is very difficult to judge. A few inches of roll make all the difference at this level. But the good thing is that there is only a difficult situation here for Anna Hasselborg to rule behind that center guard again, because you might jam at the back if you try to do that. Of course, at this rate, you don't mind too much if you were to lose the red at the back, but if you leave it around and just gets it by, knocks out the red as well, but a beautiful shot there. You have to take risks to be rewarded for it sometimes, and that was certainly worth it. Now Alina Pats being asked to open up that center guard. Would have liked to roll to the side to stick around to get some more rocks in the corner guard area. Just knocks their own out as well. It's not disastrous. It opens up the field of play. But all Sarah McManus has to do is to replace this rock right now, right here, and we're back to square one. Of course, this shot rock is in a very good position to steal if
if Silvana Tirinzoni misses the last row, which is very difficult at this stage. I mean, there is only the button left, so if they can defend this, be nice. He needs to curl big time here, though, not to leave the shot rock open. It does come across. It's very close to the house, so we might actually see the double attempt here. And wasting no time there. Very nice shot there. Gets rid of all the reds. Come around it is again for Sarah McManus. And this looks like it's over curled, but there's only a little port there, so. Ja, könntest du den direkt anspielen und sonst müssen wir den Vorder teilen. So, und wenn wir ankommen, ist mit Backline. Backline, ja? Ja, ich sehe einen halben. Okay, gut. So. Ja. So they will be trying to play through the port. Not much space there, but just get rid of the red, and if you ever catch probably the inside yellow, it's not a disaster either, because you're just going to split them both into the house. Wie lang ist Achtung! Achtung! Zieh! Fest! Fest! Whoa, hängt da. And that's exactly plan B. The question only is, will it stick around? No, it won't. So right now, Anna Hasselborg can put some pressure on Silvana Tirinzoni. If she hits and rolls to the left a little bit, covers up that shot stone, and in turn will also lie in the house for a second time, it will be quite a scary view from the other hack. Throwing a lot of weight there. Maybe not quite trusting the ice yet. As we've seen, it's got quite good swing. So this looks very much like a blank right here. Maybe there will be an attempt to hit and roll behind this left-hand side corner guard. Ja, immer. Wow, andere Seite. And does roll a bit too far. Sorry. Ja. Spelar ni här? Samma fart.
And this will just be a throw through for the blank. And so we did manage to get our pictures right. So I think now we're ready and set for the rest of the stream. So after 2 ends here at the semi-final in the Women's Masters, it's still 1-0 to the likes of Anna Hasselborg's Swedish side. And the second semi-final that is happening on sheet 4. We have Team Witschonke versus Team Stern, an all-Swiss semi-final. And the young team from St. Moritz is up 1-0 against Elena Stern, last year's Swiss champion. Ich finde ihn recht nach. Ich will gar nicht. Ja, aber ich will nicht. Es ist kein Weltuntergang, wenn er drin wäre. Aber bis da wäre gut. Ist schon genug nach. Schön. Gut. Einen Stein. Gut, das ist super. Tipptopp. So pretty much the same start as we had in the end before. Both teams not messing around, happy to play those guards. Another come around attempt. There's loads of space passing that guard. It curves in nicely, just passes the tee line, but is basically covered 100%. Schöner Max, schnell, hinten 4. Okay, die Linie ist aber eng. Zieh! Fest! Eng ist recht gut. Fest! Kurz oder zieh! Fest! Musst! Gute Länge. Okay. Okay. Schneller abgestoßen, als das hast du wollen, oder? Ich glaube, man muss. Ich glaube, es mag da einfach wieder, wenn man. Im Moment noch. Die Länge wäre am Schluss perfekt. Stieg auf! So Agnes Knochenhauer just playing the hit and roll, I suppose. Needs to curl a lot as well. You can judge by the distance to the center line. Won't quite get over there, but still not a bad spot. And they certainly reach their goal of keeping the rocks in play, as Silvana Tirinzoni does not remove any of those rocks. She is just tapping them back. Er ist hinten 8, hinten 12, hinten 12, Okay, trotzdem. hinten 8, hinten 12, hinten 12, Backline, Noch Länge. Wow. Backline. Okay. Dranbleiben. Dranbleiben.
this rate she probably thinks, well, the game's going to be in the middle anyway, so I might play along. Just taps it out. Lies in a pretty good spot. It's not too simple to remove that one. However, we have seen quite some curl, so there is definitely a chance for Agnes Knoppenhauer to get around that. And there is also some space to the guard that lies in front of the house. Hits and rolls and lies. Almost perfectly in line. Very nice. And yes, now it's time to bail. There's really not much room to work with for Alina Pats now, so they need to get some red moving. Very nice shot. Gets all of them moving. Does she remove them all from play? No, one hangs on at the back, but very lovely shot there. Good sweeping. There we have our replay. Very nice come around there from Team Hasselborg. Who is now again really putting the pressure on. However, straightforward nose hit. And Silvana Tirinzoni's side will have a slight advantage there. But this still needs to curl. Will it jump over enough? Well, it will open up that short rock, but it will also stay around the center area. So if there is ever a second rock played to the center, which Sara McManus certainly intends to do, the control zone, which is the top 4-foot area and 8-foot, will definitely be quite cluttered up, covered. Good chance to steal or force, which is certainly what you're looking to do in a third end if you're one up. Would be nice to get hammer back and have it in the even ends. Does come very close to the house. Probably a bit closer than they would have liked, as we've seen before that Silvana Tirinzoni is not scared to play the takeouts. And there's some confusion. Some confusion on who is about to play. It's always a bit different when there's only 3 players on the pitch. So it's still Alina Pats. Silvana was already ready to go down, do it herself. But at this point it's really Team Hasselborg in the driving seat, forcing Silvana Tirinzoni to play the more difficult shots, whilst also being able to basically practice draw weight quite frequently. So, and again, it's a fairly simple, straightforward guard to protect that red shot stone. You might want to consider leaving it a bit closer to the hog line this time, so the run double is not as simple as it would have been right now, even though it didn't happen.
Bra linje! Inte tight! Bra linje! Bara sitta! Bara sitta! That's exactly what they're going to do, but they are almost over curling. I wonder whether you can gather that shot rock directly now. I think it is possible from both sides. Just tap it through and sit right on top of it, because this guard is so far away from the house and there is so much swing. This should be fairly simple. But again, here we are with a rock where there is definitely some directional sweeping needed, and I think if you sweep on your own all weekend long, it is a bit of a disadvantage, but definitely Silvana Tirinzoni has as good a chance making that as anyone else in this tournament, so if not better than most. Will they get by? Yes, very nicely done. Pushes it back. Will it stick around? It will stick around. Back 12. I wonder whether the port is open between the red and the yellow guard. It looks makeable with the swing we have, but I think this red is probably the draw that is the easier shot. So. Vielleicht schauen wir mal, was herleitet. Yeah, and I think that's a very good attitude there, exchanged in the Swiss house. Well, let's see where she draws to, and then make up our mind. Certainly makes sense not to overthink it too much, but this looks a bit wide, and also, well, it's not heavy, it's almost perfectly T-line, but it needs to be covered. It is shot rock, so they are deciding to play the tap. As they've seen, well, this draw had quite some space between the guard. Quite some space to the guard, and there is definitely a chance here for two, which you're not gonna miss. So Silvana Tirinzoni will be playing back 8 foot, back 12 foot weight, I suppose. Don't have to push it much, just so it's further away from the center than the front 8 foot yellow. Muss von außen. Ja, musst näher von außen. Musst näher. Fest, komm. Immer, Esther, immer. Komm. Komm. Hast Needs to Chance. curl a lot. Fest. Fest. Will get to the nose, but will not push it far enough. So a combination of wide and short. Not ideal. So it's a steal for Anna Hasselborg's team. So it's 2-0 after 3.
Jag fick ett sjukt dålig känsla på min första sten i första. Sen nu dömer den här. Alltså. Noll på bra. Ja. Mama, 2 Witte so. Snurrar. Några liv. Nu har en curl. Nu har en curl. Jättefin linje. Håller där. Ja. Bra. Ja. Mega ner. Okay. Leg wäre gut. Das ist, glaube ich, schon gut, oder? Ja, ist mega ner. Okay. Näher als der BASEL. Sehr schön. Okay. Jag tror samma är bra. Gott så, Ester. Ja. So a different approach this time. First, the draw to the center. Being 2 up, that's certainly the sensible choice. Not trying to cover up that shot stone with that center guard. And we have basically the same setup we had the last 2 ends. Hin 8. Hin 12. Schneller. Okay, Linie ist nicht schlecht. And again, Silvana Tirinzoni is trying that tap back. Und ab. Hin 4, hin 8. Fest! Fest! Weiter! Du musst noch weiter. Gut gespielt. Gut. Gute Länge. Taps it back to the T-line. Recht gut. Would have liked to push it a little bit further, but okay for the moment. As only 1 more notch is needed to get it out of the forefoot. And to Melanie's well-being, she is walking. She is here in the stands supporting her team, so she's doing quite well. She says a couple of weeks, and she should be back on the ice. So I think she is definitely on the mend. I'm very optimistic as well. Guter Backline. Gut. Tipptopp. Heck. Fest. Fest, eine Chance, komm. Fest. Achtung, wow. Ja, so, ja, nehmen. Fest! Fest! Sehr schön so. Gut. Gut. Gut, Fest. Very nice shot there from Esther Neuenschwander. Opening up the center a little bit. But still, Silvana Tirinzoni has to be careful. After this rock, there will already be 3 opponents' rocks in the house. And as scattered as they may be, or not, depending on where this hit and roll
sits. They do pose a threat. Ja. Ja. This is pretty perfect. Könnt ihr noch friesen? Oder einfach den jetzt schon? Mit einem Zähnehalbi. Ja, Zähnehalb! Ah, das ist auch gut! Ja, Zähnehalb. Ja! Yeah, I definitely like this call more than the freeze that they were discussing at the start. It's definitely a bit less risky. And I think we're only at the start of the game. Even if you only score one, your chances are still very much there. Sehr schön! And that is a beautiful shot there from Alina Pats, getting rid of 2 reds. Schneller gewesen, auch wieder. En. Ja! Oh! Ja! Ja! Gut! Janet! And this take out over curled. Ja. Takes out the rune as well. Zähnehalb! Gleich lang, ja. I wonder what the thinking was behind this call, because I personally believe that the top 12-foot yellow is the more dangerous of the Oh! rocks in play. Oh! So now this is a very juiceable situation, if I may say so, for Silvana Tirinzoni. Jag tror det är den. Va? Ja, jag kan göra den. Ja. 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 So there's not really a double available. Or maybe there is, but it's rather difficult, so play the easier shot. Team Hasselborg has been doing that quite successfully so far in this game. Doesn't get the rule across, but it's still decent, because no matter where Team Tirinzoni would roll, if they were to hit that red one, there will always be a double available. Okay, ich find's gut. Nummer vorne 4. Okay, T-line. Vorne 4, T-line. So now the tap back onto that yellow top 12-foot rock. Ja, aber ist halt weit vorne, aber ja. Okay, ja, so finde ich gut, ja. 4-0. 90, 4-0. So this really shows that Team Tirinzoni really wants to score 2 in this end, if they can. Okay, Platz noch. Er ist schnell. Wie lang ist er? Wow. Oh. Oh. Sit. Mega knapp und perfekt. Gut. Yes, that's exactly what Silvana Tirinzoni said. It's close to perfect, but not good enough. That's the problem. This level, a few inches will make or break it. So it's going to be a short hit and roll, I suppose.
There is something that many club curlers can learn from. They are playing this with really, really low weight. I suppose 11 is 11 in Swedish, even though I don't really speak Swedish, but an 11-second takeout is not really the heaviest of them all, and I think very often rocks are a bit overthrown, and especially if you have sweepers like Sofia Mabergs and Agnes Knochenhauer, you can really trust that they will carry the line to where it needs to be. Just needs to roll a few inches to the right hand side. And even if you roll to the left hand side, you're still very much in good shape to force. And Silvana Tirinzoni very aware of that, so she will just ignore what reds there are in the house at this rate, because she says there will always be a draw open. If you look at this situation, you might think that this is the more difficult side, but they pointed out that they do know the ice on that side, so they want to play the smaller port. Linie, ja. Kijk, Linie goed, nog Linie. Nog Linie, ja. Was Carlos? Wo ist er? Sieht nicht so schlecht aus. Sieht sogar Linie. And this needs to curl up. Will it pass the outside yellow? Just rubs of it. Lies there in second shot position. Not an easy situation for Anna Hasselborg. You want to take away all the opportunities for a deuce. So I think the run back would be the immediate thought. Or of course a direct hit if available. And it looks like it. Again, this doesn't need to be a rocket, it just needs to remove the yellow rock. They've seen this spot a few times now, they know how much they can expect it to curl. Ich habe das Gefühl, sie macht da Garde, aber es steht kein Schwedisch. Ich habe das Gefühl, du kannst den Geld teilen. Okay, they are not playing the hit, apparently. Linie! Also ich würde nicht spielen jetzt, aber ich finde jetzt noch mutig, dass sie den... They are only playing the guard to make sure that the left-hand red is safe and secure. Der willst du nicht, hä? Also teilen, oder? Ja. Nein, eben der schneller willst du nicht. Nein, ich habe mehr an den gedacht, aber das ist schwierig. Okay. Ja. Ich glaube, ich müsste mega wenig treffen, dass der auf den geht. Okay. Ja. Ich glaube, wir haben eine Chance für 2. Ja, hinten 4. Hinten 8. Ja. Hinten Gut, 8. so. Ja, und sonst ist es ein 1. Ich glaube, es ist nicht schlecht so, oder, von mir? Das ist gut, ja. Schnell. So now Silvana Tirinzoni is looking to play the split. She doesn't need to touch this top 8-foot yellow much to move it better than the left-hand side red. But again, it's a difficult shot. Line has to be perfect. They have seen what the rock does on this side, so you would expect that they have got the
line down. Now it's all depending on the weight. Achtung. Ja, muss Gerle. Ja, ja. Achtung. Fest. Ja, muss Gerle. Fest. 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 Go, 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 go. Oh, very close there. Doesn't nudge it enough, so it's just a single, but a very good attempt by Silvana Tirinzoni. Just a bit wide, as it sounded from the get-go, and couldn't quite catch up. But perfect weight. And that makes the total score 2-1. After 4 ends, Hammer is with the leading team, Anna Hasselborg. Kant eller? Kanten. Ja. Das Eis. Gut. Ja. Tipp topp, jävligt. Att det är uppvisade. Det är kallt mega fest. So on the little update from the other semi-final, it's currently 8-1 to the likes of Team Witschonke or Kaiser, depending on which result page you're checking. Of course, this being a bit confusing, as we actually don't know who who skips all the time. At the moment, it's Rafaela Kaiser that is holding the broom for the young team, playing against Elena Stern. Also was? Ist okay. Gut. Gut. Ich glaube so. So now tables are turned. Center and corner guards are switched. Hinne vier. Ja, okej. Ist knapp, Längi. Okay, kannst du jederzeit, wenn du willst. Ist nicht schlecht, Längi. Schnell. Noch ein bisschen warten. Okay, ist nur vorne 4. Okay, jetzt kannst du. Zieh. Längi gut. Wow. Längi sehr gut. Ja, Esther. Fest. Jep. Sorry. And of course, the rub off there, and the apologies. Very good to see the sportsmanship also at this elite level.
Schwarte ein bisschen. Die Linie ist gut für 3. Wow, warte jetzt, wenn es geht. Centerline, die Linie ist recht gut. Nur Länge. Centerline beißen. Muss nicht gärlen, hä? Gut, schön. Center guard cleared, center guard put back in place, and clear it is again for Agnes Knochenhauer. Aber ich habe gesehen, du hast es so ein Am Nase ein bisschen. bisschen. Ja, schnell abgeschossen. Go, go, go. Gib dir nochmal Hit and rolls out, as it says in the book. Ja, And I wonder with what rock Anna Hasselborg will make a move, because the team will have to at some point. If you just keep clearing guards, you will end up with the very position we're about to have again before your last rock. Okay, das ist auch gut. So at some point they will have to consider Aber ist okay. to move into the house, Muss noch Linie ein ist sehr gut. or of course if there is a miss, leaving room for direct attack on the shot stone. Linie gut. This one is quite close to the house, so there might be a double opportunity. So now Anna Hasselborg just wants to clear the center and hopes to maybe push their own into the house by running across the face. Removes it from play completely and sticks around, but this is not really a playable spot out there, so Gleich nach, hä? a bit more space, which makes a blank a bit more likely. But then again, it is Alina Patz's turn to put up the center guard again. Okay, die Linie ist gut. Okay, Linie gut. And as you see at this level, it's really tactics. Linie 101. sehr gut. Have one in the center, try to defend it, try to open it up in the front. And in the end, it really comes down to, and that's what we've been seeing the last 4 ends, who has to play the more difficult shot and who will miss every once in a while. And so far, it has definitely been Team Hasselborg being able to create more difficult situations for Team Tirinzoni. And now we're at the point where we move into the house, where something has to happen, because this shot rock is actually very dangerous. There is hardly any space to draw to the button if you were to try and save it. Ja, det är inte... Also der hat es ja schon, aber es gibt nur für einen. Ja. Noch 2 Steine, hä? Ja. Aber er kriegt nur gleich den. Ja, ganz gut. Aber es ist nachher freist sie, wenn er nicht perfekt kommt. Wie meinst du, wenn er nicht perfekt kommt? Also wenn man nur Wasser nimmt, Das hebt sie ihn sicher, oder? wahrscheinlich spielt sie den. Und da, na, wenn sie alles rausnimmt, dann kannst du nochmal rundum. Bitte, willst du, können beide gut. Wenn sie alles rausnimmt, ist gut, und wenn sie nachher so da verliert, dann ist es ein Knoll, oder? Ja. Aber es hat schon da, dass sie das nicht gut. Alltså, Also so jetzt. Also da wäre perfekt, oder? Kannst du also hinten noch spielen? Die bringt sie nicht aus. Okay. Gut, spielen wir da hinten. Ja, Ist gut. er kann ja perfekt sein. Ja, wie schnell spielst du? Ja. ja med. And so they have decided to play the hit and roll
certainly does make sense, I think, at this point. If you do play right onto the nose, just freeze onto your own, there's always this slash double, even though both would be covered by the guard. So take this out, reduce opportunities. So now, double attempt. Would like to blank this. Take hammer to the 6th end. You're really in the driving seat then. Having hammer 1 up. Just needs to hit this top 12 8-foot yellow, just slightly off nose to make both go away. And stuffs it. That's of course less than ideal. Now there's a perfect chance to steal. So the idea is to corner freeze right here. Basically cover up the button completely, but make sure that you don't over curl to the right hand side. So that there is no way for Anna Hasselborg to somehow get a blank. You would really love to steal here, get an even playing field. In-turn draw for Silvana Tirinzoni. Okay, Linie ist ein bisschen aussen. Ja, musst warten. Linie ist aber gut, Linie ist gut, Esther. Sag Gerle. Ist Dina, bis da, muss Gerle. Ja, nehmen. Wo ist Gerle? Okay, nimm gerade. Ja, nehmen. Andere Seite, gerade, komm. Test. Oh. Gut. Line would have been closer perfect, is a bit heavy. So now, what kinds of takers are available? I wonder whether you can get the top 4-foot yellow to spin out. It looks like you can. And even if you take a 1 here, you're probably happy with the result. So I don't think that if you hit it so much to the side that you roll out that yellow, the first yellow will leave the house as well. So I don't think a blank is on the cards right here. But then again, it's Anna Hasselborg, so she might prove me wrong. She has definitely played more of those shots. And looking at the overhead camera, well, it might be there. Throwing a lot of weight, so that indicates she is convinced that she can. Ooh, and a big steal of 2 there. Almost going by everything, just touching it a little bit. And that is how quickly a game can turn around. So it's 3-2 for Silvana Tirinzoni's side. Really difficult situation there at the end. Du sagst ja, guter Draw. Vor 4, eine voraus, ja.
So now top 4-foot draw for Esther Neuenschwander. 91. Ist nicht schlecht, Länge. Ist recht nach. Ding ist gut. Länge ist auch gut. Halbe 4 Fuß, wäre gut. Fest, oder? Fest, ein bisschen tiefer noch. Ist gut, Länge, halbe 4. Sehr schön. Gut. Super, Esther. Very well done. Classic setup. We're going Ja. 4 corner guard here. Ja, voll. Ein bisschen stickig gewesen. Ja, voll. Das 3. Länge ist recht gut. Die Linie ist auch gut. Nach. Okay, das ist gut. Ist recht nach. Fast innen. Okay. Ja, viel besser als der andere. Kommt ein bisschen runter. Okay, kannst nur zuschauen, wenn du willst. Länge ist Linie gut. Länge ist super. Okay. Linie ist gut. Sehr schön. Schön, Esther. Bravo. Ja. So very nice center guard there, and I think what we're going to see is a soft peel. You really want to score this 6th end. If you score 2 here, you're in good shape if you're Team Hasselborg. Does touch it a little bit. And stays in the house as a potential counter in the end. Size. Da können wir immer noch, By oder trying to nicht? back. So I think right now would be a Wenn nice. sie beide Garden aufmacht, nachher schießt es mich ein bisschen an. Wenn sie nachher beide Garden aufmacht, was machen wir nachher? So Ja, discussion, aber wenn sie discussion spielen. is, Aber wenn sie den macht, ja. Ich do we glaube, take ich the würde hit and rausnehmen, stay, or do we guard Ich a glaube, second ich würde time? rausnehmen. Okay. Aber Aber dann müssen wir verspritzen. Ja. Ja. Clearing. Team Hasselborg will go to great lengths to score here. So this is really the safer call. You want to make sure that there are no additional counters in play. Oh, nichts. hey, gut so. And that's what they called for. They Weißt du, said ich they habe nur wanted gedacht, wenn to sie nachher beide Garden aufmacht, dann ist es nachher mega blöd für uns. Dann To ist die run Frage, out wenn as wir well. jetzt gleich müssen, oder? The thinking behind it is, of course, that if you play a second center guard and Team Hasselborg ever manages to get both of them going, Offensivfeeling. Hä? what are you going to do? Die ist gerade so im Offensivfeeling. Ist gut. And for those of you who didn't understand what Alina just said, it's really a good communication in the team. It's really working together. She just said, well, you know, Silvana is feeling the offensive tactics a bit more at the moment. So we'll decide differently. And she's certainly right, as the guard would have been the more offensive call. Ja. Ist innen, oder? Der, ja. So, and Team Tirinzoni really wouldn't mind the blank here either. Okay.
clear everything out and get force in the 7th. You're tied with Hammer coming home. Fine. Ja. Achtung, ist gut, ist soft, Tiri. Ja. Oh. Achtung. Was Carlo. Wow. Andere Seite. Sehr schön. Sorry, es war ein bisschen soft, schwierig zum Lesen. Ich bin recht breit geslidet, aber nachher habe ich einfach die Hand aufgemacht. Ja. And Sonja, to your question, in the other semi, we have Elena Stern playing Raffaella Kaiser or Selina Witschonke, depending on who is standing in the house. At the moment, it's Raffaella Kaiser skipping. The last time we checked, it was 8-1 for... so it's 9-1, I'm being informed at the moment, so I think this semi won't last that much longer. Kommst du ein bisschen kürzer? Oder willst du gleich lang? Ich glaube, ich komme gleich lang und spiele einfach auf der Basse. Einfach die Zähne holen. Ja. Zähne halt schon. Linie ist gut. Zieh. Ja. Zieh. Fest. Zieh! Fest. Ja! Fest. Ja, ja. Rüber. Wow, wow. Sehr schön. Alle. Sag mal. Gut. So now Team Hasselborg hoping to get a blank out of this, or just some sort of mistake which we can work with, because it seems to be somewhat unlikely. However, rolling behind the corner guard. Siehst du etwas? Question now, do you draw to the corner red rock? Do you play exactly this shot, hit and roll? Was ist denn, wenn wir einfach nur den Tap spielen? Dann hat sie den Doppel da. Das ist gleich. Ja. Okay, Chris. Ja. Ihre ist fast nichts geölt. Ja, also er ist aber auch da gut, oder? Oh. Weil dann hat sie den nicht. Oder wenn er da ist, hat sie den auch. Ja, also da ist er besser eigentlich dann, oder? Ja, dort wäre er besser, ja. Da ist er eigentlich perfekt. Da ist er sehr gut, oder dort ist er gut. Ja. Aber da ist er nicht gut. He? Also Ja, nicht, ja. Nein, nicht so gut. Also solange er ein bisschen gegen innen versetzt ist, ist er okay. So. Ja, ich glaube, das ist gut. Ja. Sonst ist da, Esther, da ist perfekt. Da ist er aber auch nicht so schlecht.
Ja. So freeze to the corner red. The positioning there is vital. You don't want to leave a double available for Anna Hasselborg to get away with a deuce here. Okej, snurra en muas, ja? Linie van rechts klaar. Linie van rechts goed. Roger, muss einfach besser sein. Ja, ja. Looks a bit short there. It doesn't make the house. Well, this is quite unfortunate. Now, fairly easy hit and roll. 2 corner guards available. With a miss like that, you're definitely looking at a multiple score. Of course, there's another shot to come from Silvana Tirinzoni. But this desperately needed to be closer to the center than the red at the right-hand side, on the right-hand side of the sheet. Gets a bit of a roll. Yep. And does enough. Yep. Silvana Tirinzoni will just freeze to it. Well, you can win, or you can stay in the game, and you can definitely lose the game in a situation like this. If this freeze doesn't work out the way they want to, it's going to be a hit for 3. And that will be a pretty decisive moment, definitely. So the pressure is really on. Oh. Arnie. Oh, that's casual. This is heavy and far out. Oh, and it's going to be an easy draw for 3. That's almost the whole house, Anna Hasselborg. Bit of sweeping at the end, but gets it to the top 8 foot. So that's a 3 on the scoreboard. And that makes the whole scoreline 5-3 to the likes of Anna Hasselborg after 6. Well, all the advantages lie on the Swedish side. Except for hammer, of course. So we do play with extra end here, so if
if we ever got to a blank end at this end, there might be a chance of some extra curling for us. Zeg goed. Okay. Goed. Huh? Little tap there. Ja. 2 red rocks in the center. Rakt. Ja, där. And so Esther Neuenschwander is asked to make use of that corner guard. Zeker. Nagel erin. Gewoon uit. Trying to come around it, but not necessarily into the house. Wouldn't mind sitting a second. Hat Chancen, aber. Okay. Goed. Just stops short of the house. Of course, the idea now to keep as many rocks in place so you have opportunities no matter what your opponents do. Every rock's a chance. So we see another tap back attempt by Agnes Knoppenhauer. Manages to touch them both. Actually, not a bad result, although not what was called for. So ist nicht gut. Beide zusammen, über. Gel, rot und nachher rüberwicken. So? Ja, dann hast du eine Garde und hast alle drin. Also das ist gerade beide so über. Genau, ja. Mit einem Vieh, also kannst du auch langsam spielen, um sicher zu sein, dass wir alle Ich will nicht schnell, ja. Ganz leicht draussen. Nein, ein feinen. Ist gut so. So lange vom guten Fall. Nein, es läuft gerade ab. Schneller! 10! Zieh! Wow! 10! Oh! Gut gespielt. Hey, gut so, Esther. Pretty good result okay. there. Gets rid of some yellow. Some red, pardon. Opens up the middle a little bit. Huh? But now the peels will begin. And this close corner guard is probably the most dangerous rock at the moment for Anna Hasselborg in play, so she will try and remove it if you can catch the one lying in the house on the left hand side. That's of course
a nice bonus. Just gets over the top of it. Replaces the one on the right hand side. I think yellow is still shot rock. Second rock, pardon. Bisser 8 wäre gut. Nur Bisser 8 ist gut, Esther. Wow! Oh. Okay, kannst für die Länge, kannst. Gerne jetzt, gerne. Komm, Est. Noch ein bisschen, noch ein bisschen. Okay. Gut. Förlåt, ja. Gillar du eller? Ja, aber weißt du, wegen der Länge, weil sonst, wenn es sonst schon kurz ist und nachher möchtest du noch 2 Girls bringen. Nein! Ja, ich weiß schon, aber ich würde nicht gerade für einen Girl, weißt du? Hast du gut gesehen von der Länge? Nein! Anders. Findest du den gut? Ja, finde ich gut. Ich finde es aber Maxis, ja. Okay. So ist es so wie du kannst, ich glaube, es ist recht gut. He? Lange den 90er. So now difficult situation here for Alina Pats. Needs to freeze to that 4-foot red. If you ever get there, you're in good shape. It's pretty tough to remove that, but there's only a small port, and freezes are by nature very, very tough, as direction and weight have to be perfect. This will not get through the port. Will rub off, but it doesn't lie in a too bad spot. There are 2 catchers around that could potentially keep the yellow in play. But Anna Hasselborg is not scared of it. Or are we playing at the top 12-foot yellow? Vielleicht können wir noch etwas kücheln. Makes it through the hole. Very nice. Ja. I don't think not many club curlers would attempt that, as you need utmost precision to play a shot like this. So this is definitely the pro call. Ja. Sie sind recht steil. Ich würde Heck, ja. Gut. Braucht glaube nicht mehr als das. Nein, ich finde es gut. Ziellinie! Zieh! Dranbleiben! Zieh! Zieh! Bitte nicht. Sehr schön. Ja, erzählen. So we do have a final in the other semi-final. Ja. Ist gut so. Raffaella Kaiser's team wins 9-4 after 6 ends against Elena Stern, both Swiss teams of course. So congratulations to Raffaella Kaiser, the young team from St. Moritz, advancing to the final. Which will be played at 3 o'clock local time. Den.
Genau. Das ist einer von mir. Nee, leg maar. So now what do you do? It's very hard to get rid of the shot yellow if possible. That's all. Das wird einfach für sie. Oh! Whoa! Yep. So this is just gonna juggle everything around a little bit, or only removing one for that matter, making sure that there is a run back available on the last shot. Also weißt du, ein Draw eigentlich daher, wenn leicht außen ankommt. And now you have to be really careful with all those angles. Aber vielleicht hat sie ja Miss und dann der bleibt ja sicher dann, weißt du, wenn wir da sind. Kann sie noch so viel von da hinkommen. Also ja, ich würde es probieren. Ja. Und wenn er zu lang ist, ist er da. Dann ist auch nicht so mega schlimm, oder? Ja, das ist ein freies Spiel. Nein, Nase wahrscheinlich. Ja, Nase. Und dann haben wir aber sollten wir immer noch einen haben. Also ich würde es probieren mit Also Abstreifen. ich würde einfach nur dran spielen, vor 4. Ah, nicht abstreifen. Ich finde, weißt, wenn er da liegt, ist ja gut. Ich glaube einfach, der ist für sie mega einfach. Ja, aber die Chance, dass sie einen Miss hat, ist da. Dann haben wir vielleicht die Chance auf 3. Okay, gut. Und wenn er dann da ein bisschen ankommt, ist umso besser. Ja. So. So they will just be playing right to that yellow. Also discussing rubbing off the red that lies on the right hand side at the front of the 12 foot. In order to get some more direction, because we can see that it's not as swingy as I would think it would have been at the start. Okay. Wirklich nur, wenn du musst. Okay, Linie ist nicht so schlecht. Linie ist recht gut. Muss nicht girlen, hä? Yep. Now this is curling a lot. This needs to get by. Okay. Ja, nimm noch muss ein bisschen anschlagen. Fest. Stays there at an angle, which makes me wonder, is there a way to get rid of the yellow? Wäre perfekt, wenn wir jetzt müssen stellen. Wäre perfekt. Looks very tough to me, but on the other hand, it also looks very tough to score a second one for Tirinzoni, no matter what Anna Hasselborg does now. Es lange eben nicht, wenn du am gelben Freis bist. Für Second Seed. Nein, aber der rote mit tappen. Ja, ich weiss es nicht, aber möchtest du es probieren? And so now the guard is being played. I think they want to make sure that there is no possibility to tap the red at the back. So I wonder where this will sit. Well, this will do the trick, so the red tap on the intern side is not there for Silvana Tirinzoni, so what do you do? So. Mit dem Händel, ja. Vielleicht sogar. Ja, wenn er noch kleiner dreht, nachher vielleicht da. Mit wie lang?
Oder fein. Also du musst ja schon beide rausnehmen. Ja, das stimmt. Fein. So. Also ich will nicht mehr als fein. Ja. Es geht ja fast nichts da. Also es geht nicht. So. So this is going to be a really tough shot. I'm not certain it's there, but they seem to think that there's a good chance. So out-turn, hit as much as you can see of that red redirected onto the right-hand side of the yellow that is currently lying shot to make sure that both reds possibly disappear. And then maybe spin in for a second shot rock, who knows? Yeah. Whoa, yep. Whoa, whoa, yep. Whoa, 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 Scarlett. Best. A very good attempt there. Doesn't quite get the second shot rock in, but would have needed more movement, I would think. But a very good attempt there. So it's a single scored here in the 7th end for Silvana Tirinzoni. Båda händerna så drar alla fall. Kommt ein bisschen runter jetzt. Machen wir das Eis, oder was? Nein, aber er ist 3. Schön, Esther. Gut. Ah, es war gut gespielt. Du müsstest wahrscheinlich fast schneller spielen. Wieso? Hättest wahrscheinlich nicht beide rausgebracht, mit dem Tempo, glaube ich. Aber es war gut gespielt. And just a quick catch up on the last rock between Alina Paz and Silvana Tirinzoni. Alina saying, well, it was played exactly as they wanted it, but just not enough energy to remove both yellows. And there's a soft peel attempt. Perfectly made. And in case you're wondering why Silvana Tirinzoni wasn't sweeping her own rock, well, this is COVID-19 protocol. You cannot sweep whilst the other team is playing. Just to keep a little bit of distance in between the players, in between the teams for that matter. So now it will just be center guards for quite a while here for Silvana Tirinzoni's team, and Anna Hasselborg will look to remove them. One soft peel down, a second one to go, Sofia Mabergs. It's one of the rare opportunities where a lead really can shine very often. You don't take notice too much of the lead position, but when there are soft peels, you do. Well, the weight wasn't bad, just curled a bit too much. So there's a center guard, plus a catcher at the back, 8 foot. So definitely something to work with for Silvana Tirinzoni. And of course Esther Neuenschwander throwing the out-turn draw to the top 4 foot. This really needs to curl. Maybe played it a bit more positive, like the last. The guard she threw with her first overcurled a little bit, so maybe compensating. Unconsciously, of course.
Und das ist ein super Spiel. Nein? And now it's clearings. All clearings for Team Hasselborg. Ist noch ein bisschen mehr? Nein, ich finde es recht gut. Jetzt ist ja ausgeblieben. Platz, die Linie ist gut. Die Linie sieht gut aus. Oh, nicht zu nahe. Sieht länger aus. Ja, kannst du von aussen aber. Ich will nicht zu nahe, he? Oh, ja, nicht zu nahe, nein. Aber noch ein bisschen gerne. Fest! 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 Gut gesehen. Gut so. Schön gesehen. Very nice guard. Double being called. If you ever catch the one at the back, that's very nice. Of course, if that one sticks around until the very end, there is a possibility that you have to draw against two with your very last shot. So you would like to remove that at some point. Oh, and just get through the port. You couldn't play that if you wanted it. That is very unlucky. But does open the center. There are still a couple of more shots to go, so still enough opportunities for that double to be made. But the rocks on the right hand side are piling up, so we're growing closer to the middle. Really something the Swedish team has to keep an eye on. Ja, fest, Esther. Komm, hast Fest, Chance, komm, komm. musst. Fest! Der kommt super, muss Gib noch ein alles. bisschen fest. Fest! Go, 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 Fest! go. Noch ein bisschen! Okay, gut gewischt. Gut gewischt. Zum Teil. Meter mehr ist perfekt. Gut gewischt, Esther. So now the discussion. Do we take the shot rock? And if we do, where do we go? The shot rock is quite good, so you really want to consider getting rid of that. If you ever sit maybe in front of the second yellow and make sure that you outcount that, you're in good shape. At least a steal of 2 is unlikely at that very moment. This needs to curl, hits, and hits again. Oh my god. Does it remove anything? Yes, I think the back yellow is out of play. Very nice. Very nice result there. Nein, ja, vielleicht, aber schon gut. Though would have loved to remove both of them, of course. As now it's just a come around and we basically have the same situation again. Kannst immer von außen, wenn du willst. Linie sehr gut. Kannst immer von außen. Ganz 4 wäre super. Okay. Ja, Linie ein bisschen. Nehmen wir, muss noch ein bisschen, muss noch ein bisschen. Komm, 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 komm. Sehr schön. And the rear side, Silvana Tirinzoni leaning on the broom. It's always good to see the skips also do their share of sweeping, especially when there's only 3 of you on the pitch. Also ich habe das Gefühl, meine Gabel losgelassen habe, der ist schnell. Ja. Und dann ist er aber gut gewesen. Es gibt nichts anderes einfach. Open center, but sticks around at the back because it removes their own. Oh, and there is
definitely some potential there for Team Tirinzoni for a steal right now if they keep on their guard game. Tipptopp. Really putting pressure on. Ich glaube, es ist gut, oder? Meine hat ein bisschen anderen Curl gehabt, aber ich glaube, es ist nicht schlecht. Ja, aber ich glaube, wenn er ein bisschen länger gewesen wäre. Ja, wäre gut gewesen. Stimmt, ja. Tipptopp. Sorina Pats. 2, 3, passen. Is holding the broom for her skip there. And what they're saying is really true. If you ever get your guard on the same height then as the red ones on the right hand side, you have a chance of clearing not working out as well as the Swedish would like. Okay, muss nicht unbedingt curlen, glaube ich. Nein, ich glaube, ist extra übergerlet. Wow, wow. Gut. Good attempt there. Gut, Tiri. Also, er ist gerade noch genug gut, ja. Ja. Gut. So I think Anna Hasselborg is quite happy with that situation. She will just peel. Silvana Tirinzoni will. Then in turn throw the center guard again, and then it will just be the draw for the win, for the tie, or for the loss. She's very confident in a draw game, apparently. Genau, ja, dass wenn sie, also eigentlich da, einfach dass dahinter, wenn sie nass kommt, dass sie einfach, sie muss legen gegen den Fuß. Genau, ja. Meinst du, kommen wir so noch mal rein? Wir können das so spielen. Du hast es angespielt. Ja. Ich glaube, von da ist Von der gut. Länge her ist etwa gleich, oder? Ja. Ich habe ja da vorher versucht, ja. Also ich Da. habe dir aussen 4 gegeben. Ja, ich finde es im Fall gut. Sie hat Destra ja immer von außen müssen wischen. Sogar wenn er da liegt, muss sie gleich legen gegen den Verlust vom Spiel. Nein, dann kann sie nass kommen. Ja, aber weißt, das Hitten ist nicht ganz so einfach, finde ich. Nein, aber findest du ihn dann da nicht besser als da? Mal, ich finde ihn da, finde ich Also da perfekt. ist perfekt, Beisser aber da ab. ist besser als da, oder? Ja, ja. Beisser ab. Ja. So it's just going to be another draw to the house. Finde ich gut, oder? Of course, this time around you're just looking to position the rock somewhere in the top 12-foot area where there is no nose hit available for Anna Hasselborg, because there are still some yellow rocks at the back. So you could hear them say that they would like Anna Hasselborg to draw to the button. I mean, even if they were to steal one here, I think they can be very happy with that result. Linie ist gut. Hey, warte noch ein bisschen. Nein, der geht Genau, gar bis nicht. da. Linie ist sehr gut. Läuft mega gerade. Nicht Linie ist Stil, sehr wenn's gut. geht, ist. Muss nicht gerlen. Oh, der läuft mega. Sit. Ist gut so, Tiri. That is pretty good, I would think. Hast alles gemacht, was hast du können. That's pretty close. I don't think there is a hit available in any way. So it's just a debate where to put the broom and then play perfect Noch mit parat zum Wisch. Oh nein. button weight. Dann ist es blöd, wenn es musst zu. Stell dir vor, jetzt ist er ein bisschen lang. Wir dürfen nicht wischen und dann müssen wir messen. Dann weißt du natürlich das Bessere.
Anna Hasselborg in turn draw to the button. Agnes Knochenhauer and Sofia Marbergs on the broom. It is for the win. Needs to almost bite the button. This is looking really, really, really close. Will it sit in time? Will it sit? Wow. Nerves of steel. Wonderful last shot draw by Anna Hasselborg for the win. 6-4 the final scoreline after 8 here in the semi-finals at the Women's Masters 2020. Well, it's been quite the game. Quite back and forth, as we like it. We hope that we will see another one of those at 3 o'clock local time, so in about 90 minutes, between Anna Hasselborg and, of course, the winner of the other semi-final, Team Kaiser, who beat Elena Stern, both of Switzerland, of course. So we hope that you will tune in again, as said, 3 o'clock local time. My name is Bastian Wies. Thank you very much for tuning in. I hope to see you in a bit. Thank you and bye.